Alright, welcome back everyone. Bienvenidos a todos. Hoy es el día número 54. It is day 54. I think we're gonna make a slight schedule alteration on the way we're doing things because I need more days to kind of iron out a transition point. So now I think we're going to do... Let's see, how is this gonna break up? We're gonna try to do the lesson, right? The lesson and story, these two. We're gonna break it up in 2 days now. I think I'm gonna start to do every day instead of every other day. We're gonna do every day, but half of it. So the swap up is going to be, we're gonna do this part, right? And then that'll give us our second exposure. Or I guess we can reinforce it. We can do... how many lessons is that? So 5. Yeah, so we'll do the reinforcement, right? These two. And then come back for the following day. So then it's every day. And do this. And then our end routine would be to break up the pods and adventures. Yeah, that's fine. And we're gonna add a routine where we go over the vocabulary before the end. So then we're just gonna have extra exposures. I haven't decided if it's gonna be every other day with 2 days. We're gonna slow down the Spanish because we're getting to a point where yesterday I was starting to have some leaks. We have some leaks in vocabulary in the personalized practice. So to offload that a little bit, I'm gonna divide it up into 2 days. I'll decide whether it's gonna be every other day or one day, then it'll just be every day, but half the volume, right? Okay, so let's go over. Let's still resume what we did for last time. Last time we had shared travel experience. This actually was a grammar unit or past tense. So we had our irregulars. Oh, there's something blocking. Fine. Let's go down here. So past tense. And we have 2 irregulars. Fue or ir, right? Fue. And fuiste. And then we had estuve. And estuviste. Actually, yeah. Oh, estuviste. Oh, I don't know. Yeah, no, that's fine. Probably estuviste. Yeah. Then, do we have another irregular? No, ir and stad are the 2. No ser. We did not do ser yet. And then we'll pick up a standard one. Let's say yeah, visite, right? Visite versus visitaste. And pick another one. Oh no, sí.
Conocí versus conociste or conociste. Conociste. That's a good question. Huh. Conocer. No, conoceste. Maybe take estudiar. Oh, no. Estudiar is fine. Same, repeat. We need a ir verb. BB versus bibiste. Right. Those are our past tense stuff. And then in order to do past tense, we got some more like ayer, hace mucho tiempo, pasado, like past, to set up past tense, contextualize past tense. I think that's largely it. Okay. So we had pod 1, which was... Take a look. What was the list of pod 1? So imagined souvenir. Souvenirs. And this was Lily. It was un hombre. Un hombre likes to visit many different places, right? Lugares. Also viví or viviste in Mexico, right? Lived in for 2 years. Hace dos años. And Lily had this remark like, you like visiting interesting places. Imagine, right? Imagine all the souvenirs you didn't buy. How do you spell imagine? That's not how you spell imagine. Is that how you spell imagine? Fine. No, it's imagine. Alright, that's fine. I imagine all the souvenirs you didn't buy. I honestly, it's been so long. I don't even know what you buy for souvenirs. Okay, P2 was, I think, at coffee shop rendezvous. Oh man, rendezvous is spelled. I totally forgot rendezvous has a Z in it. Okay, so this is Lucy, and we have 2 peeps. One person was visiting on a viaje or vacation or travel. Viaje, so visiting for like 3 days, I think. And they were talking about places, like places to eat
or trying out like probaste, trying out foods, especially spicy foods. Picante. I'm gonna use picante. Of course, this is just another reason for secret meetings, right? Foreign countries. Okay, all right. Part 3 was human travel plans or something. Yeah, human travel plans. All staff. Basically two people talking about where they're going, where they go or went. And Falstaff made a comment. Was there anything new in it? Not really. No. Falstaff, you know, in the bear world, you don't have to announce and ask to go with other people. You just go and see who's there. True. This was kind of weird, but it's an open narrative. The adventure one was kind of weird, but an open narrative. It was called That's Romantic. And I kind of thought it might involve us good, but no. We had, I think we were like in the library. So there was a computer here, right? And then we had a cart with books. We got Lucy chilling here. We got Lily chilling here. And Eddie chilling here. And you were playing Junior. So you're in the role of Junior. And you basically went straight up to Lily and asked correo, dirección de correo de dirección, email address, right? What's your email address? Electrónico, correo electrónico. It's like, yeah, it's lily@email.com. And then Eddie's like, hey, what are you doing? So you walked over, and Junior just straight up say, I want to write a romantic letter or an email. And Eddie's like, all right, sure. 8-year-old, by the way. Junior is 8 years old. And Eddie's the father. Eddie's like, all right, sure. You should go ask Lucy about getting a book on a romance book. And like, all right, sure. Kid, 8-year-old going to check out a romance book. And go to Lucy, and Lucy's like, yeah, here you go. Yeah, you should go and read it, have your father read it to you, right? And then you go back to Eddie. Oh yeah, you know what you can say? You could say her eyes were really beautiful, right? Yes, classic. So he's like, go to the computer and do it. And he just straight up goes to the computer and writes the romantic letter. It's like, yeah. And then he's like, good job. And Lily just randomly say, ¿Qué? Huh? At the end. Like, yeah. But there's this a little bit about Junior having like one of those like kid crushes on an older girl at school or a friend or something like that. Innocent, you know. All right, that's a wrap for what happened last evening.
Let's go over. Let's look at if I missed anything. Let's see. Aprendiste. That's aprendar. Oh no. Oh wait. Okay, it's conociste. Okay, I messed up. Conociste. The becomes iste. Iste, and I think that means I messed up. Estuviste. Yeah, estuviste. So it goes to iste for all of them. So that's a mess up on my part. Yeah. And then I think so no estes, right? Let's see. Conocí is fine. Aprendí. That's fine. Conocí, aprendí, yeah. And then estuve. Did that check out? Yes, estuve. So like odd and ed becomes and id or no. Odd becomes and then id and ed and id is their respective. So and e. Oh no, they both become e. Yeah, conocí, aprendí. Yeah, so becomes and ir becomes e. And then it was iste. So becomes iste. Ir also becomes iste. And then oh no, actually, just kidding. They have aste. Oh yeah. So aste and iste are the ones. No este. Unless I'm crazy. Estudiaste. I got that a little bit messed up. Visite. Right, visitar. Right. And then visitaste. Yeah. So I screwed that up a bit. Viaje, viví, comiste. That's comer. Yeah, comer into iste. Yeah. I screwed that up a little bit. Ayer was one of our new things. Pasado. Yeah. So I screwed it up a bit. Take some time. Alright, tell stories. So we're gonna do our half day things. So basically we're gonna take the new lesson, reinforce, and then call it a day. And then there will be one podcast for the evening, and then we're gonna go over, reinforce again at the end to see what the new words are in our word section to reinforce, because my reinforcement has been kind of not that great. So, ¿Quién fue? Because ir. Oh boy, yeah, that's the irregular, right? Wait. Oh no, how does fue work? ¿Quién fue a la fiesta ayer? I think irregulars are irregulars, right? Oh no. Oh yeah, we're doing plurals as well. Muchos animales estuvieron en mi fiesta. That's right. We only did the third and the first, so we gotta sort that out too. El gato cocinó. Oh no. Does cocinó work? Cocinó. That's cocinar.
Okay, un plato de pescado. Okay. Los bujos cocinaron platos picantes. Okay. So, udon. No, estad is special. So we have nod into no, like cocinar into cocino, and then cocinar into cocinaron, which is the plural, right? Plural cooked. And then third person singular. Todos los animales comieron mucho. Oh no. Oh no, that's fine. So comer, right? Comer. So becomes hieron. So is converted to ie. So hieron for plural past. Okay. Right. Viajó, España. You already know how to talk about the past using yo and tú. Yeah, we only know yo and tú. Now let's look at some other forms. So we have viaje, which is viajar into right? Viaje and viajaste. Viajaste. Then the third person is viajó. For and viajamos stays the same, convenient. And then viajaron. Keep an eye out for the accent mark at the end of el, ella, usted form, much like the yo form. And then we have a comer, so an ER verb, a regular ER verb. So comí, right? I was a little off today. So comí, becomes I. So it's ir. And then comiste, that was the one that I was off in. I would have possibly said comiste. Then we have comió, which turns the ir into an I. Okay, comió. And then comimos. And then comieron. And then in ir verb, bb, which is fine. Bibiste, fine. BBO, which lines up with, so they are treating, so the ir and ir are treated the same when you're talking about everyone except yourself. Oh no. Everyone except for the odd. So ir and ir. We'll just get used to this. Fine. I don't want to sort this out like case by case. And then we have fue and estuvo. Yeah. So as we already seen, ir and estar have special endings we had to talk about in the past. So estuve and estuviste is what was introduced yesterday. And then we have estuvo, estuvimos, estuvieron. These are case by case. So, and then fuiste, and then we have fue, because they just want fue, fuimos, and fueron. Okay, fueron, going from estuvo to estuvieron is gonna be practice. All right, so they do cover it after introducing it, and let's see how we do this. La vaca. I don't think I've ever said cow back then. El gato cerró la puerta. El gato cerró la puerta. What the heck? Okay, fine. Cerró. El perro se...
El perro cerró las ventanas. El perro. Perro. El perro no limpió nada. El perro no limpió nada. Ok. Limpiar. Y limpió. Ok. El pájaro El pájaro limpió los dormitorios ayer. Ayer. El gato miró fotos en Facebook. El gato miró fotos en Facebook. Facebook. What the heck? Why are the cats and dogs doing all of this stuff? Okay. ¿Quién miró el partido de tenis ayer? ¿Quién miró? Miro something Partido partido de tenis. Ayer. Él. ¿Quién miró el partido de tenis ayer? Who watched? Yeah. Los gatos cerraron las ventanas. Cerraron. Los gatos cerraron las ventanas. Los gatos cerraron las ventanas. Okay. I don't know what's up with these aminals, but they're. Ustedes ya miraron esta película. Ustedes ya miraron esta película. Right. Miraron. Los gatos miraron. Los gatos miraron muchas películas ahead. We talk more about that cats and dogs than Ayer anything. los pájaros limpiaron el piso. Ayer los pájaros limpiaron el piso. What is with these? Okay. Piso. What's up with these animals doing all this? El gato. ¿Eh? El gato Pelusa y su hermano están cansados porque limpiaron la casa. Ahora necesitan dormir 10 horas. Gato. Are we Casa. talking about cats still? Ustedes miraron el partido. ¿Ustedes miraron el partido de fútbol? La vaca limpió las orejas del La perro. vaca limpió. Now oh my gosh. This unit is kind of not nonsense. La vaca limpió las orejas del perro. The cow cleaned the dog's ears. I think this unit is a little unhinged. Ayer Los pájaros pájaros limpiaron limpiaron el piso. piso. Las vacas miraron la tele La tele. en la granja. Yeah. Los Los caballos cerraron Cerraron las puertas. puertas. All right, we're replacing all the subjects with animals. That's fine. El cerdo. El cerdo. I don't think I've ever learned all the animals. ¿Quién Or- escribió esta nota? ¿Quién escribió esta nota? It better not be one of the animals. El pájaro no escribió esto. El pájaro no escribió Esto. esto. Kidding. Now the animals are writing things. ¿Quién abrió las ventanas? ¿Quién abrió las ventanas?
I mean, that's one way, I suppose. Ayer el caballo abrió el refrigerador y no lo Cerró. pero okay. We're just blaming the animals for everything now. Ellos no escribieron nada. Ellos no escribieron nada. Okay. Ellas Ellas escribieron una canción para mí. Para mí. Este cerdo es un poco gordo. Este cerdo es un poco gordo. Okay. La vaca abrió la ventana y miró al cerdo muy emocionada. ¿En serio? ¿Por qué no abrió la puerta? What kind of question is that? El perro aprendió 3 idiomas. Aren't you more curious how the dog learned 3 languages? Esta vaca aprendió español in México. And then now the cow is just learning Spanish in Mexico. I don't know what this is about. I almost feel like this is very, very absurd Los now. caballos aprendieron alemán. Los caballos aprendieron alemán. The horses learn German. ¿Qué aprendieron ustedes en la granja? ¿Qué? ¿Qué aprendió? ¿Qué aprendieron ustedes en la granja? ¿Qué aprendieron ustedes en la granja? Ustedes En la granja. What en la granja aprendieron? Los What? caballos Los caballos nunca aprendieron francés. Well, the horses never learned French. I mean, animals can synchronize like with their languages, but that's Los weird. perros abrieron las Los ventanas. perros abrieron las ventanas. Alright. Los 3 cerdos abrieron sus libros de inglés. ¿En serio? Yo también aprendo inglés. Are you a dog or a cat at this point? Los cerdos de la granja no escribieron ese libro. I wouldn't be surprised. I would be. ¿En serio? Entonces, ¿quién lo escribió? Perhaps un hombre or una mujer? Perhaps. ¿Qué aprendieron ustedes en la granja? ¿Qué Aprendieron ustedes en la granja. This is such a weird unit. Dúo cocinó este plato. Duo cocinó este plato. I mean, Duo. Okay. El caballo cocinó para las vacas. El caballo. El caballo. El caballo cocinó las vacas. Oh, wait. El caballo cocinó para las vacas. Para las vacas. The horse cooked for the cows. El perro cocinó. El perro cocinó un plato muy bueno. ¿Por qué? ¿Ustedes cocinaron ayer? ¿Ustedes cocinaron o ayer? Okay. Did y'all cook? Los 3 cerdos cocinaron una... Oh, you know what? No. I think there's a joke here or something. Sopa. Sopa muy buena para toda la granja. El gato no lavó nada ayer. El gato no lavó nada ayer. Mi perro Mi perro lavó los platos ayer. Imagine having a dog that can wash dishes. ¿Quién fue a la fiesta ayer? ¿Quién fue a la fiesta ayer? Whoops. Las vacas fueron a la playa ayer. Las vacas fueron a la playa.
The cows went to the beach yesterday. ¿Y los cerdos no fueron a la fiesta de las vacas esa noche? Pues solo fue el cerdo más pequeño. Says the bear, I suppose. Only the smallest pig went. Los perros lavaron sus pantalones. Maybe this is like a fairy tale thing, I don't know. Or like a... I don't know what's the motivation behind this. Los perros lavaron sus pantalones. Yeah, I don't know. I feel like Duolingo just went off the deep end. Now we have dogs wearing pants. Los búhos aprendieron inglés hace mucho tiempo. Los búhos aprendieron inglés hace mucho tiempo. The owls, I see what they're going for. Like they're making like all the animals be like doing all the actions because duo, it was the theme. It was like to get animals in place of humans. Los búhos lavaron el piso de la cocina. Los búhos fueron a la granja, pero ¿cómo la van a encontrar? Pues los búhos son muy inteligentes. I mean, owls are intelligent to some extent. ¿Quién? ¿Quién lavó mis pantalones? Los perros, obviously. The dogs washed the pants. Búhos. Los búhos la cocina, el piso de Lavaron. el piso de cocina de la cocina. El No. caballo. El caballo fue to its friend's farm. Fue. Fue a la granja de sus amigos. Friends farms. I don't know what's going on, but this is kind of ridiculous. El pez. El pez. Ella ya salió. Ella ya salió. Ella ya salió. Ella ya salió. Or she already left. El perro Leo lleva llave a... Llave. Oh, no. Yes, yeah. Llave. No, salió a caminar por la granja con su chaqueta nueva. Salió chaqueta. Yeah, went out for a... El búho salió a cenar. El búho salió a cenar. Salió a cenar. Oh, wait. A cenar. Cenar. Oh, cenar. ¿Usted ya comió? Ella comió. That's a good question. Did you eat already or did you already eat? ¿Usted ya comió? ¿Quién comió mi sándwich de queso? ¿Quién comió? Comió mi Mi sándwich de queso. El caballo no. El caballo no comió nada. That's fine. The horse didn't eat it. ¿Ustedes ya comieron? ¿Ustedes ya comieron? La vaca cocinó para los animales de la granja. Y luego, ¿todos comieron postre? ¿Quién estuvo aquí ayer? This unit doesn't make any sense.
¿Quién estuvo aquí ayer? Okay. Estuvo. El pez no estuvo allá. El pez no estuvo allá. Allá. ¿Cuándo salieron los gatos? ¿Cuánto salieron los gatos? Los 3 cerdos salieron a comer a un restaurante. Los 3 cerdos salieron a comer a un restaurante. Y luego, ¿qué comieron? The pigs left to eat at a restaurant. The 3 pigs. I feel like this might be like a fairy tale thing. Like they're trying to do like a children's book thing unit where you open a children's book and they use animals to do the walking and stuff, like Franklin the Turtle, Curious George, I don't know, Arthur, because Arthur's an aardvark, things like Pork Chop from Doug, like animals doing things as opposed to, so it reads more like a children's book, like, oh, the 3 pigs, right? The 3 pigs went to the restaurant, kind of thing. So kind of interesting, the choice. Estos. Estos pescado. In a way, you could kind of make an argument like, oh yeah, like, I can hear it all now. Like these sentences are outrageous. Who would ever say these things? Like, yeah, that's fair. But the irony here, a lot of times, is everyone's like, oh yeah, learn like a kid, but not literally a kid, but just learn adult things, but like a kid. But this would be something that I would see in like a children's book, where they would use, you know, things like Dr. Seuss would use and whatnot, things that are not necessarily human. Anyways, estos peces. Peces. This is where at. So estuvieron Estuvieron en la playa ayer. Yo. Did the fish already leave? I don't know. Did they? Oh, the fish, as in plural. Los peces. Los peces. Ya. Ya salieron. Salieron. ¿Dónde? No, ¿dónde estuve? Where were you? You. So, wait, y'all? Oh, they want y'all. ¿Dónde estuvieron? Estuvieron ustedes. Ustedes el domingo? Domingo. Oh, the last one. Pasado. Pasado. Crazy. I wasn't expecting something like this out of nowhere. ¿Qué aprendieron ustedes en la granja? ¿Qué aprendieron? Aprendieron ustedes en la granja. Aquel búho estuvo un mes en esta granja. Aquel búho estuvo un mes en este granja. Was in this or at this on this in this on this farm for a month. On this farm? Lucas, el amigo famoso del cerdo. A famous pig, famous pig friend cocinó un plato especial
en un programa de televisión, yeah. The Pig's Famous Friend, yeah. Ustedes ya miraron esta película. ¿Ustedes ya miraron esta película? El cerdo. Cerdo barija. Barija escribió una carta muy bonita. El perro cocinó un plato muy bueno. Ayer Duo el búho visit fue a su jardín para ver sus flores. Aquella caja, los gatos la abrieron. Aquella caja, los gatos le abrieron. Caja. Box. Okay. Salió. Chaqueta. El perro no salió con nosotros. Perro. Salió con nosotros. No salió con... El perro no salió con nosotros. El cerdo lavó su camiseta el martes pasado. El cerdo lavó su camiseta el martes pasado. El cerdo. El cerdo. El cerdo lavó su camiseta el martes pasado. El camiseta. Camiseta. Pequeña. Pequeña something. Pasado. Día pasado. El cerdo lavó su camiseta el martes pasado. El martes. El martes. Martes. Pasado. El cerdo lavó su camiseta el martes pasado. Pequeña. El cerdo lavó su camiseta el martes pasado. This is so weird. El pez salió a desayunar. El pez salió a viajar. El pez salió a desayunar. Oh, desayunar. Okay. Animals. El perro no salió con nosotros. Las vacas limpiaron la granja. Vacas. Los gatos cerraron las ventanas. Wait. El cerdo estuvo 3 meses con el búho y el pez y aprendió a volar. Y luego también aprendió a nadar. Yeah, okay. Imagine. The pigs were in 3. The pigs were with the owls and fish for 3 months. And learned to fly. Or, yeah, and then what? Did they learn to swim too? Yeah. So this is kind of like self-aware joke kind of thing going on. Cerró. Los 3 cerdos salieron a comer a un restaurante. Sopa. Los pájaros escribieron canciones bonitas. Pájaros. Escribieron. Escribieron canciones bonitas. El cerdo miró el partido. Cerdo. El cerdo cocinó arroz con frijoles ayer. Cerdo. El cerdo cocinó. Cocinó.
con frijoles ayer. Arroz. Arroz con frijoles Ayer. El cerdo cocinó arroz con frijol. ¿Ellos abrieron las cartas de España? Escucha esto, Ana, el caballo y su esposa fueron a un restaurante francés. Él comió un plato de quesos y ella comió unas crepes. Francesa. Oh, I guess crepes. Wait, escucha esto, Ana. El caballo. Oh. ¿Por qué el perro abrió la puerta? This is so weird. Is that a joke? Kind of like, why did the chicken cross the road? Why did the dog open the door? El pájaro fue? It works. Ooh. Yeah, it's the only thing that's, or honestly, Rio y Lavo. It could be either. Right? There's no indication. Oh, Lavo would throw it off. That's fair. Los perros. Lavan. I already forgotten what was cow, vacas, vaca, and then bujo. El búho. El búho. El búho fue a México. México para estudiar español. Español. So very self-aware. Ellas Ellas estuvieron aquí. Aquí hace 2 meses. A 2 meses. Los caballos cerraron las puertas. Who would have thought? Alright. Hopefully this story isn't about animals doing anything to the song. La canción. Oh boy. Bruno y Héctor están en un restaurante. Ellos escuchan una canción. Me encanta esta canción. It doesn't deal with any of the duo cast though. Esta canción es aburrida. Rip. Pero es muy famosa. Sí, pero es muy vieja. No me gusta mucho. Dang. No escucho bien la guitarra. Oh. Y es muy lenta. Okay. No, es bonita. Escucha el piano. Las palabras de la canción son muy especiales. Pero hay algo más importante. ¿Qué? Recuerdo esta canción en el restaurante, en nuestra primera cita. Oh, that's kind of cute. Hace 30 años. 30 years ago. Many years ago, it's fine. Ah, ¿sí? Oh. Bruno. Entonces, creo que es una buena razón para amar esta canción. Héctor se levanta con su gato y mira. Okay, just look at him. Sure. ¿Quieres bailar conmigo? Oh, the twist? Sí. Maybe he did? Why is the song so important? It was playing during their first date, yeah. Oh, then explain it. Canción. Cita. Escuchan. Aburrida. Especiales. Alright. That's kind of quaint. Cute. Although the other guy didn't remember. La canción. Bruno y Héctor están en un restaurante. Ellos escuchan una canción. Me encanta esta canción. Esta canción es aburrida. Pero es muy famosa. Sí,
pero es muy vieja. No me gusta mucho. No escucho bien la guitarra. Y es muy lenta. No, es bonita. Escucha el piano. Las palabras de la canción son muy especiales. Pero hay algo más importante. ¿Qué? Recuerdo esta canción en el restaurante, en nuestra primera cita. Yeah, it was during the first Hace date. 30 años. 30 years ago. Ah, Bruno. Entonces, creo que es una buena razón para amar esta canción. Bailar. Héctor se levanta. ¿Quieres bailar conmigo? Do you want to with me? Cute. Cute. Canción. Escuchan. Lenta. Bailar. Recuerdo. Alright, back to the unhinged units. And then that'll be where we wrap up for today. We get our second exposure. Oh, I guess that's why the unit says tell story, as in tells children's story. Estuve. Viaje. Pasado. Vaca. Los gatos Miraron muchas películas ayer. Yeah, so that's what they mean by tell stories. Ayer los pájaros limpiaron el piso. Las vacas limpiaron la granja ayer. La vaca limpió las orejas del perro. This one's the most outrageous. El perro cerró las ventanas. Él. How's good? Los animales cerraron sus libros. El pájaro miró millón. Miró. Oh. El caballo limpió el baño el lunes pasado. Ellos cerraron el restaurante Cerraron. El perro cerró la puerta de la granja. Ayer los animales miraron el partido y después limpiaron la casa. El pájaro limpió los dormitorios ayer. El pájaro cerró la puerta de la granja. The gate. Okay, that's fair. Okay. El gato miró fotos. Do I need miró? No, I don't think so. Miró fotos en Facebook. Las vacas miraron la tele en la granja. El perro perezoso. Oh, the lazy dog. No. Perezoso. Miró la tele all day. Todo el día.
Interesting. Pasado. Pasado. Viaje. Viaje. Vaca. Vaca. Cerdo. Cerdo. It's kind of funny that vaca sounds like vaca. A cow and an idiot. Los gatos escribieron mucho en la escuela ayer. Vaca. Vaca. Búho. Búho. Cerdos. Cerdo. Pasado. Pasado. La vaca escribió escribir. El pájaro no escribió esto. Mi caballo aprendió francés. Aprender. Aprendió. El pájaro aprendió a volar en la escuela. The bird learned to fly at school. Los perros abrieron las ventanas. Abrieron. El caballo abrió una carta importante. Los caballos aprendieron alemán. Curioso, el cerdo abrió la caja secreta de su amiga, la vaca. ¿Qué es esto? ¿Por qué tienes fotos mías en la playa? La vaca no conoce el cerdo. ¿Tienes fotos del cerdo? Curioso, el cerdo abrió la caja secreta de su amiga, la vaca. Pero la vaca no conoce el cerdo. Or no. Wait. It's so confusing. Curious. The pig opened a secret. Yeah, true. Okay, yeah. So they had secret photos or something. Yeah, that's fine. I had a pronoun problem there. Or like, who's talking about who there? Oh no, aprendieron francés. Oh, caballos. Okay. El gato perezoso no aprendió nada. Wait. Still. Oh. All of them are still O, right? Las. Okay. Las vacas. Vaca abrieron. Abrieron una caja de chocolate. Escribieron or los caballos escribieron. I think this might be backwards. Yeah, it's backwards. Señor. Escribió esta nota. Oh, usted, right. Curioso, el cerdo abrió la caja.
que escribieron los caballos. Las vacas fueron a la playa ayer. El caballo cocinó para las vacas. Todos los animales fueron a una fiesta. El búho la voz bajo. Búho. Mis caballos fueron a una granja nueva. ¿Quién cocinó este plato de arroz? La vaca fue al supermercado. ¿Quién fue a la fiesta ayer? El búho. El búho lavó su sombrero ayer. Los perros lavan. El búho fue a concierto. Fue a un concierto con sus amigos. Ayer los cerdos cocinaron la cena. ¿Dúo cocinó este plato? Todos los animales cocinaron juntos. Los cerdos cocinaron comida cubana. Mi perro lavó los platos ayer. Las vacas lavaron sus vestidos bonitos. Interesting. Estuvo. Viaje. Estuvo. Viaje. Pasado. Estuviste. Los peces ya salieron. Ella ya salió. ¿Ustedes ya comieron? ¿Cuándo comieron ustedes en este restaurante? El pez salió a desayunar. El cerdo estuvo 2 meses en África. Escucha esto, Ana, el caballo y su esposa fueron a un restaurante francés. Él comió un plato de quesos y ella comió unas crepes. ¿Qué? ¿Qué animales estuvieron ayer? Aquí. Ayer. El perro no salió con nosotros. Ellos comieron muy tarde ayer. Los peces salieron de pez. Okay. Were you on the farm yesterday? Were you? Y'all is what probably was like. Ustedes estuvieron en la granja ayer.
Oops. I missed the E. El gato comió pescado. Pescado at lunch. Para almuerzo. En almuerzo. Ah, okay. Los gatos. Oh. Mis gatos estuvieron en México hace 5 años. En el almuerzo. ¿Qué escribieron los caballos? Curioso, el cerdo abrió la caja secreta de su amiga. El gato comió pescado en el almuerzo. ¿Los peces ya salieron? Ellos miraron la tele todo el día ayer. Uh-oh. Maybe. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Cerraron las tiendas. Okay. Y que cocinaron caballo. Cuando it could be y'all or not, so let's do salieron as a practice. Salieron a casa? ¿De casa? Or cuando salieron ustedes? Oh, I forgot ustedes. That's fine. El caballo. Caballo fue Sus. Or a la granja de sus amigos. Los peces ya salieron. El cerdo. El cerdo estuvo en África hace 2 meses, ¿no? Estuvo 2 meses. Okay. Estos peces estuvieron en la playa ayer. Los búhos cocinaron platos picantes. Los caballos cerraron
Las puertas. Lavan. Las vacas Abrieron abrieron un de chocolates. chocolate. Cerró. Cierra. Oh, wait. Yes. Cierra. Escucha esto. Ana, el caballo y su esposa fueron a un restaurante francés. Los perros aprendieron español hace mucho tiempo. Yes. El perro perezoso miró la tele todo el día. Aprendió tres o de lenguas. Lenguas. Oh, no acento. No acento. Muchos cerdos. Oh. Viven en esta granja. Suddenly present tense. Ellos comieron. El perro limpió el piso de la sala. El perro limpió el piso de la... Okay. Well, let's try this. Oh, yeah, Los animales no limpiaron la granja. Los animales no limpiaron la granja. Ellos miraron la tele todo el día ayer. Ellos miraron la tele todo el día ayer. Ellos miraron la tele todo el día ayer. All right. Oh, I have a typo. I did. All right. Well, yeah, we're gonna leave it there, right? Let's to make it so that it's a little bit less than an hour each day, and let's go over things from memory, right? So we're gonna head off. So what do we have? We have past tense, but this time let's fill in. So we have ir, which is fui, fuiste, fue, and we have fueron right now. Yeah, those are our two that we got added. And then we have estar. So, estuve. Estuviste. That was an error earlier today. Estuviste.
Oh, what? S2VO? Actually, I don't know we got S2VO. Is that S2VO? No, 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 no. I think it's just... Oh, I don't know. Use estuvieron. Pretty sure. Oh, it's estuvo. Ne? Check. Estuvo. Yeah, estuvo without the accent. Without the accent, yes. Estuvo. And then we used a bunch of stuff, but what's a prototypic one? We salir quite a bit. Salir, which is oh no. Wait. How do you do Sali? So becomes E, right? And then ir becomes E. Yes. So Sali, probably, and then Saliste. We didn't do them retroactively. Then salió. And salieron. Then we can use comer. Comí. Comiste. Comió. And comieron. And need a AR verb. What do we have? Let's do estudiar, I suppose. Estudiar. Estudié. Estudiste. Oh, wait. Estudiaste. Estudiaste. Estudió. Oh, that's kind of special too. That's fine. And estudiando. Wait. Estudieron? Still? Uh-oh. I'll have to double check that. What else do we use for that? And then we have a few things. So we have cerdo, vaca, and just do all the animals, right? We use gato, perro, caballo, pájaro, búho. Do we have any more animals? Yes. That's it for now, right? Do we have any expressions? No.
No. Nope. So that was today's unit, right? And then we're gonna do one podcast, the nearest podcast. Lazy dog. Oh, they might have changed it up too. So one podcast. Lazy dog. Interesting. Sounds like a Lynn thing. I can relate. Being lazy. A lazy dog. They might have changed something up for this. Alright. And that's the best I got. So let's go look at what else. If I missed anything in terms of vocabulary. Right, salir, right? Salir becomes saliendo. Salieron. Yeah, salieron checks out what I thought. Salió. Right? But we didn't retroactively see if it was salí and saliste. I don't remember. I think so. And then comieron, that checks out. And then comió. Yes. Estuvieron. Yeah, yep. Estuvo. Right? No accent. Es. Oh, I wrote C instead of Z. Es. That's a spelling error. Cocinó. Yeah. Oh, that's what they use for the ar verb cocinar. So cocinó. That's fair. And then lavar, lavó. Fueron. Right, fue. Here's fue. Lavaron, yeah. Cocinaron. And then búho. Búho. And then there's abrir for the ir. Abrieron. Abrieron. And then there's escribir. Escribieron. Aprendió. Right, because it's ir, abrir, or aprender. Oh no, this is aprender. This is aprender. No, aprender. So, so aprendió. Abrió. Escribió. Aprendieron. Yeah, okay. And then we have the introduction of cerdo. Limpiar. That's a good auto word. And then mirar. I use mirar. So limpió, miró, right? Because they're AR verbs. Cerraron, right? Cerraron, and so cerró, and then vaca. So not a lot of vocabulary because it's a grammar section. All right, and yeah, that's how we're gonna wrap up our half days. Now it's not clear if I'm gonna do them every single day. I might do them every single day now, as opposed to wait for every other day. So then I want to expand them to 4 days, because then I would be like spacing them out a little bit, right? Spacing them out, and spacing them out will help me see how my retention is for like the short term. Anyways, that's it for Spanish today. We're adjusting the schedule because things are getting a little bit too tight in terms of schedule. And tomorrow I have the day after I have a schedule change. So anyways, that's it for Spanish. If you're gonna watch this later, muchas gracias. Right. My short days are being moved from Saturdays to Sundays. So now my Saturdays are longer as opposed to my Sundays. So my Sundays are going to be shortened. And a little bit of a schedule change up. Yeah. Anyways, I think today is Friday. Yes. Viernes. Son las viernes. Or estas. Esta. Es. Es la viernes. Yep.
So feel free to follow along if you want. Duolingo is free after all. Or, you know, come on by, share your experience. Always welcome the occasional discussion about language learning, right? So for those who are only interested in Spanish, take care, right? Hasta luego. See you next time. I'm gonna get up, walk around a little bit, and now I'll be back for clear obscure.